So guys, this is my gift to my baby. Nimefungulia hii biz na pia tume outsource different wenye watakuwa brand ambassadors. Tumeanza na tuko na Alma Muteu na wengine kadhalika. Pia Ringtone na Umama yake yote lazima hapa avaage wigi. Tumeamua this time tutaki wa mama wakae bila wigi. Lazima tumvaishage wigi. So babe, I present to you. You may have the honor. I'm so grateful. Jamani hata mkisi. Jamani. Mko tayari? Ezra sema kitu hapo sasa. Mtoa tulia. So guys, this is my gift to my baby. Nimefungulia hii biz na pia tume outsource different wenye watakuwa brand ambassadors. Tumeanza na tuko na Alma Muteu na wengine kadhalika. Pia Ringtone na Umama yake yote lazima hapa avaage wigi. Tumeamua this time tutaki wa mama wakae bila wigi. Lazima tumvaishage wigi. So babe, I present to you. You may have the honor. I'm so grateful. Jamani hata mkisi. Jamani. Congratulations. So katua muangalie. Labda before tumalize ujapeana location of the shop. The shop is at Biashara Street, Baraka Mall. Biashara Street, Baraka Mall, shop M6. Sio babe? Yeah. Baraka Mall iko opposite after 40 Hotel next to Ndani restaurant. Yeah. Wamekaribishwa wote. Imeteka tour muangalie. What you have is quality, top quality. Imetoka kunaitwaje? Vietnam. Yeah. Nywele ya farasi. Karibuni. Ukwe msi have sex ama wewe pia umeamua msi have sex. Anasema sana. So I'm just asking from her part, maybe I feel comfortable kwa have. Are you okay with the situation yenye have? To have sex, yes. Okay. Ezra, you don't have up with that idea, man. Nilimpata akiwa hivyo. Nikaamua because I'm a Christian. Waacha ningoje till marriage. Ezra, niko na swali. Yeah. Unajua kwa wanaume ku maintain hiyo like kukaa bila sex it's not easy. Una survive aje ama una maombi? I'm a prayerful person. So nyinyi saa zile mnafanya hiyo mambo usiku, mimi niko pale shakarabobo. Shakaola ya. Na si ya shakaola tunakula sisi. Tuatukuli ni ile nyingine. Na mambo ya shakaola unasemaje about the first? For me naweza sema Kenyans are prayerful people, yeah? Kenyans ni watu wanapenda God. So wale watu wanajitokeza wana take advantage of those people, it's not right. Siwezi sema wale watu walikuwa pale ni wajinga. Wako pale kwa sababu wanapenda Mungu na mtu amewalid vibaya, anawaambia kujeni hapa mfanye hivi juu ya Mungu. Nao wamekuja pale juu ya Mungu. So si wajinga, ni government take measures to regulate all these things.
Sikiwa sana hapa umejengwa mamilioni ngapi kwa brand ambassador? Mamilioni nyingi. Nyingi. Hata nikitaja ziwezi tajika. How does it feel being the first brand ambassador kwa hii shop? It's also the first shop here, but wewe ndo umechuziwa kama brand ambassador, being also a lady. I feel happy, I feel humbled. Honestly, I didn't know that naweza chuziwa for something like this. I feel so humbled and I feel nice and great. Yeah. Alma, tumeona Ezra ameingia na mrembo wake. Wewe umekuja ukiwa peke yako. Ama pia tumoje. Mambo iko vipi? Ama hauna nyota? Tuko kwa tu hapa mahali hapa tu. Hapa tu. Si umlete tu akita. Ndio amesimama hapa. Ndio huyo, amnioni. Hapo mahali, si ndio huyo? Ako tu mahali. Alma, niko na swali maybe. Hii ni kazi like this nini hii ambassadorial job ni ngapi? Na maybe Ezra ametuficha. Anaanza kuwa amekuchumpia ngapi hivi tusikie? Amenichupia enough, I'd say. And range figures. Pardon? Range. Like almost between 1 million. Tujue tu motivate us. Nikiwaambia 10 million mtaamini? Hapana. Utaamini juu wewe nayo ni mrembo. Taamini juu ndio umesema. Okay, well for me, amenipatia it's enough for me. Yeah, siwezi sema the exact figure, but I'm just happy in content. Yeah. Ambassadorial job ni ngapi ama ni ya kwanza? Ni mingi, so it's a lot. Yeah, ni mingi. Ni ya mingi. Yeah. Why do you think ulichaguliwa kufanya hii kazi? Maybe kuna kitu ndani yako alikuambia wewe tunaona uko na hii potential something? Yeah. Alisema aliona potential. I'm hardworking and I'm beautiful as well, so yeah. All the best. Thank you so